only a man, a woman of faith can touch the glory of God. Seul un homme ou une femme de foi peut toucher la gloire de Dieu. Even when there are oppositions, Même lorsqu'il y a des oppositions, pour the toucher woman son- with the issue of blood, la femme qui avait le coulement de sang, they oppose her. il y a eu des oppositions devant elle. Don't go out today. Ne sors pas aujourd'hui. See that man. Tu ne peux pas voir cet homme. She kept pressing on, Elle a pressing continué on, à- pressing on, À- pressing Elle a on continué until the glory of Jesus. jusqu'à ce qu'elle touche la gloire de Jésus. The same thing will happen to us today in La même Jesus' chose name. va se passer avec nous aujourd'hui. Now, it is a great thing we are here C'est In une his grande chose presence. que nous soyons ici aujourd'hui dans sa to présence. glorify His name. Pour glorifier son nom, As you have come, what do you expect God to do for you? par ta présence ici, qu'attends-tu que Dieu fasse pour toi aujourd'hui? What can God do for you? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? God has seen your faith. Dieu a vu ta foi. What can He do for you? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? So, without any waste of time, let us go to the book of 2 Kings. Allons dans le livre de 2 Rois. 2 Kings chapter 4. 2 Rois, chapitre 4. 2 Kings chapter 4. 2 Rois, chapitre 4. If we are there, can I hear amen? Si nous sommes là, venez. Amen. Yes, we will read a small passage to hear about a small story. It's a story, but it is not a story. C'est une histoire que nous allons lire, mais ce n'est pas qu'une histoire. 2 Kings chapter 4, verse 8 to 17. Nous allons lire 2 Rois chapitre 4 du verset 8 au verset 17. Je lis au nom de Dieu. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en dur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Un jour, Élisée arriva là. Il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à son jeune serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se tint devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Il dit alors, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se tint à la porte. Élisée lui dit, « Accepte à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit alors, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Amen. Hallelujah. 2 Kings chapter 4, verse 8 to verse 17. Did we listen to the story? Avons-nous écouté l'histoire? This is about a man of God C'était un homme de Dieu. and a certain woman in Shunem. Hallelujah. Il y a une femme It's a en small Sunem. story. I want you people to follow up the story because there are some things that God wants us to pick from there that will help us in Jesus' name. Dans l'histoire. So, because of the mics that were disturbing, let me
read again for you people to understand well. Now, it happened one day that Elisha went to Shunem, where there was a notable woman. Take note of that word, notable. Where there was a notable woman, and she persuaded him to eat some food. Means as Elisha was passing around that city, around that quarter, Shunem, there was one notable rich woman who she saw Elisha and she persuaded Elisha. Means she followed Elisha. She insisted to Elisha that please branch in my house and eat some food. So it was as often as he passed by, he would turn in there to eat some food. So it means that that day Elisha went in and ate the food of that woman also. And the Bible says so often, anytime that he is passing around that city, he will still enter the house. It means that that food, there was something in that food. Elisha tells the food of that woman was very sweet. All the time now when Elisha is passing around that city, he will always branch in that same house again. If he can get that small food again. So I want us to be very attentive. There is something. And she said to her husband, verse 9, look now, I know. Tell your neighbor, I know. I know. She said, look now. She was telling her husband, I know that this is a holy man of God who passed by us regularly. Who told the woman that Elisha was a man of God? Qui avait dit à cette dame que Élisée était un homme de Dieu? And how did the woman know that he was not only a normal man of God, but a holy man of God? Et comment est-ce qu'elle a su que ce n'était pas un simple homme de Dieu, mais Nobody un had saint ever homme de told Dieu? this woman Personne ne lui avait jamais dit that Elisha is a man of God. que Élisée était un homme de Dieu. Something. Quelque chose. How did that woman know? Comment est-ce que Until cette femme a su? it was only that woman, the husband was not aware that Elisha was a man of God. Son mari n'était pas au courant que Élisée était un homme de Dieu. But the husband and the woman, they were always in the house. Mais les deux étaient dans la même maison. But the husband never knew that Elisha was a man of God. Mais le mari n'avait jamais su qu'Élisée était un homme de Dieu. This woman told the husband, La femme a dit à son my mari, husband, listen, écoute, I know, I know within me je sais au fond de moi that this is a holy man of que God. c'est un saint homme de Dieu. Verse 10, please let us make a small upper room on the wall and let us put a bed for him there and a table and a chair and a lampstand, so it will be whenever he comes to us, he can turn in there. He said, my husband, this is our house, but let us be a small room up Construisons une chambre and haute. put a bed there, Mettons-y un lit, put a table, a une chair, table, une chaise where the man of God can always sit and read the Bible, and a lampstand et un chandelier that can give light qui peut donner de to la the man of lumière God to read his Bible. pour que l'homme de Dieu puisse méditer sa parole. So that anytime that he passed by, he can rest there. À chaque fois qu'il peut passer ici, il se repose Elisha là-bas. was there. Elisha never knew what they are preparing. Élisée ne savait pas ce que cette dame avait préparé. 11. And it happened one day that he came there. Somebody say, one day. One day. You have been coming to church Tu es souvent venu à l'église, many days, plusieurs jours, but there is one day mais il y a un jour which is the day of your encounter. qui est le jour de ta rencontre. One day. Un jour. When you are coming, God is seeing you. Quand tu viens, Dieu te But voit. one day, God is waiting for you. Mais un jour, Dieu One t'attend. day, God is planning to meet you that day. Il y a un jour que Dieu a planifié pour te rencontrer. The Bible says, verse 11, and it happened one day that he came there and he turned into the upper room and lay down there. Then he said to Gehazi, remember, the man of God was always working with his servant, Gehazi. Then he said to Gehazi, his servant, call this Shunammite woman. Gehazi, call me this Shunammite woman.
Géhazi va m'appeler cette Call femme me de this Sunem. woman. What causes Elisha to tell Gehazi to call me this woman? Qu'est-ce qui a causé Élisée de demander à Géhazi d'aller appeler cette femme? Something triggered the spirit of Elisha. Il y a quelque chose qui a dérangé l'esprit d'Élisée. Elisha said, Gehazi, call me this woman. There is something. Call me this woman. Élisée a dit, va m'appeler cette femme. Il y a quelque chose. When he called her, she stood before him. And he said to him, how can I send my son to go and call a woman? And the woman came. This is me here. The woman came and stood before me. For me to talk to the woman, I instead talk but to my son again. That tell him. Are you understanding something there? The woman was before Elisha. Why could Elisha not speak to the woman directly? Verse 12. Then he said to Gehazi, his servant, call this Shunammite woman. When he had called her, she stood before him, and he said to him, say now to her, look, you have been concerned for us with all this care. You have been concerned for us with all this care. Is this care, is it just for nothing? Est-ce que ce qu'elle avait fait, c'était pour rien? I say, you this Shunammite woman. This care that you have been caring for us like this, is it just for nothing? Toi, femme de Sunem, cette attention que tu nous donnes, est-ce pour rien? Elisha knew that there is something that is causing this woman to be taking care of them. Élisée savait qu'il y avait une raison qui poussait cette femme à prendre soin de lui. Elisha knew there is something that is causing this woman to honor him. Il a su qu'il y avait quelque chose qui faisait à ce que cette femme puisse l'honorer. You can be doing something for somebody. Tu peux faire quelque chose à quelqu'un, Maybe you don't even know what you are doing. mais tu ne sais pas réellement ce que But tu God fais. is forcing you to do something. Mais Dieu t'oblige à Because faire there quelque is chose something in you parce qu'il y a quelque chose en toi that person needs to adjust. que cette personne doit You may not redresser. know why God is forcing you to greet that man that you don't want to greet. Tu ne sais pas pourquoi Dieu va te forcer de saluer But all cette the personne time que tu veux God pas is saluer. triggering you, greet that man you don't want to greet. Mais Dieu te dérange que tu dois Call saluer this your cet homme. uncle that you have not been calling. Appelle ton oncle si Call tu this your n'appelles pas auntie souvent. that you people are calling all the time. Appelle ta tante avec qui Something tu will push you t'engueules tous to les jours. call that auntie or uncle. Quelque chose va te But you pousser à don't want appeler to cette call. tante, mais tu ne veux pas. But you don't know what is pushing you to call her, Mais but tu you sais don't pas want ce to qui te call. pousse à vouloir l'appeler, mais tu ne veux pas. Tu résistes. Verse 13. And he said to me, say now to her, look, you have been concerned for us with all this care. What can I do for you? It was a question. What can I do for you? Que puis-je faire pour toi? What can I do for you? Que puis-je faire pour toi? Do you want me to speak on your behalf to the king or to the commander of the army? You can be neglecting somebody in your life. You don't know that that person is the one to connect you to the person that will establish your destiny. Tu peux négliger quelqu'un sans savoir que c'est cette personne Elisha qui va asked te this woman, connecter. what can I do for you? Il a With demandé à all sa this femme, care that you have been caring for us. Que puis-je faire pour toi? What Pour cet can I entretien? do for you? Que puis-je faire pour toi? He continued, do you want me to speak to the king? By that time, king in Israel was the president. Ce temps, le roi était It's comme le just like the président. president of the nation. Comme le président de la Do nation. you want me to speak to Paul Biya about you? Tu voudrais que je parle au chef de l'État te Elisha concernant? had all that kind of connections Élisée avait toutes to ces speak connexions. even to the highest authorities in Parlait that nation. à l'autorité suprême de cette nation. Do you want me to speak to the king or to the commander of the army? Means the general of the nation. Do you want me to speak to any of them? She answered, I dwell among my own people. I dwell among my own people. This woman said, remember in the beginning, we saw this woman as a notable woman. Not so. We saw this woman as a notable woman. On a noté que cette femme Notable était une means femme riche. very rich woman, very recognized woman. So she had everything Elle avait tout, that she had, ce dont elle... but she never had everything. mais elle n'avait pas tout. She had everything that she needed, but she never had Elle everything. avait tout ce dont elle a besoin, mais elle n'avait pas tout. She knew that she had everything. Elle savait qu'elle a tout. No need to talk to the king about her because that was to connect her to maybe a connection to have a contract somewhere or money somewhere.
Pas besoin d'avoir des connexions avec le roi parce qu'elle She said, s'estimait. no, don't worry about that. She was already T'inquiète okay. pas, parce que elle Money savait qu'elle she avait had. de l'argent. Everything she had. Elle avait tout. He said, no, don't worry, don't Elle dit worry. non, ne t'inquiète pas pour ça. Even the commander of army should I not Même le speak. He commandant said, de no, don't l'armée, worry. elle dit non, ne t'inquiète Commander pas. of army means that if you have a problem, general will Commandant intervene pour for dire, you. si He tu as un said, no, problème, don't le worry. général I va dwell intervenir. among my own people. Elle Means dit non, je that, demeure au means milieu that de mon peuple. I'm with my people. They cannot disturb me. Ça veut dire que je suis avec In mes such gens, a on way ne peut pas me that I will déranger. need the commander of the army to intervene De in my la sorte que situation. j'aurais besoin du He commandant said, pour Elisha, don't intervenir. worry about me. I'm still coming. She answered, I dwell among my own people. So Elisha now said, what then is to be done for her? Elisha was asking his servant beside him. The woman already answered Elisha and went downstairs to her room, to her house. Remember, Elisha and the servant was up, in the small room up. The woman answered, no, don't worry, I dwell among my people. She went her down. Elisha's spirit was disturbed. Elisha knew that the care that this woman was caring for them, Élisée savait que l'entretien que cette femme a manifesté, God was the one triggering this woman to do what she was doing c'est Dieu qui a poussé cette femme à faire because ce of qu'elle a fait. something that this woman don't even know. À cause de quelque chose que cette femme même ne connaissait Elisha pas. saw that if I allow this woman like this, Élisée a su que si il laisse this cette woman femme may comme ça, miss what God wants to do for her. cette femme peut manquer quelque chose que She Dieu thought veut that faire she pour had elle. everything. Elle pensait qu'elle avait She tout. thought that he's rich. Elle pensait qu'elle est riche. She thought that all the connections in the world she have. Elle savait qu'elle avait toutes les Just as connexions dans le many monde. of us, Comme beaucoup d'entre nous, we are very arrogant, pride. nous sommes arrogants, We orgueilleux. thought that we are already Nous fulfilled. savons que nous sommes We pleins. thought that there's no one that can advise us again. Nous savons que personne ne We peut nous thought that there is conseiller. no one that can help us in any way Nous savons again. que personne ne peut plus nous aider. That's de why you quelle see façon many que ce soit. people, they are very arrogant to others. C'est cela que certains sont They are arrogants, very vis-à-vis de proud. Dieu, vite orgueilleux. Now, look at what happened. Verse 14. So he said, one then, Gehazi, one then can be done for her. Because the way I'm seeing this thing that she's doing, God is not instructing her to do this thing for nothing. There is something. Although God have not told me, but I know that there is something. I can sense in my spirit that God wants this woman to get something, but this woman does not know. So, my servant, what then can we do for this woman? And Gehazi answered, actually, she has no son. Are you people seeing now? Are you people seeing now? Est-ce que nous voyons maintenant? We are communicating. I want you people to follow up. Il faudrait que nous suivons. This woman had everything, Cette femme avait tout, but mais one picking Kong, elle n'avait même pas un seul enfant. she never had. The money, the finances, they fool her at that moment. Les finances l'ont trompé à ce moment. Remember, you may need your brother or sister, Tu peux voir ta soeur but ou ton because you frère, are fine in that moment, parce que tu es bien à ce you will moment, not regard it as anything. tu ne vas pas But when regarder. that money will disappear, when you become poor, Mais lorsque tu you vas start être to pauvre, look for this very man that you were despising. tu vas commencer à regarder cette personne que tu You start to évitais. find a way to interact now with this person. Tu vas commencer à chercher le moyen Why? d'entrer Because you en are action avec finished. cette personne. The money was there. Il y avait Everything was l'argent, there. tout était là. This woman forgot about that she does not have any son. Cette femme ne s'inquiétait pas du The fait qu'elle day avait money will d'enfant. disappear, the day everything will go. Le jour où tout va partir, She will not be only crying that way I don't more have money. elle ne va plus seulement pleurer She qu'elle will n'a now plus be crying, d'argent. why have God done this to me? Even a single child. Elle va commencer à pleurer. To help Pourquoi me. Dieu m'a fait ça? Même Even un this. enfant. God knew it. Dieu savait cela. But Mais this woman never prayed for the child. cette femme n'a pas prié pour But l'enfant. why was God forcing to give a child to this woman? Pourquoi est-ce que Dieu a forcé de donner l'enfant à God cette knew that this femme? woman will need a child in the future. She will cry in the future because of a child. Dieu savait qu'elle devait pleurer dans le futur. à But that cause de moment she l'enfant. was not asking. Mais à ce moment-là, elle n'avait pas Another demandé. person, God can leave it. D'autres personnes, Dieu But peut why laisser. this woman, God was only insisting? Mais pourquoi Dieu a insisté par rapport à cette femme? And Gehazi answered, actually she has no son, and her husband is old. Even the faith of Gehazi was small. She said, actually this woman have no son. No. But another problem that we have is that her husband is old. Means that this husband cannot even do anything again for son to come. Hallelujah. So the faith of Gehazi was small. Même la foi du serviteur, Géasi Gehazi était wanted petit. to discourage his master.
Il voulait This décourager sa woman, mère. actually, she have no son. Cette femme n'a pas d'enfant pour le moment. But we have another problem. Mais il y a un autre problème. Her husband is old. Son mari est déjà vieux. Meaning what? Tell Cela veut your dire neighbor, quoi? meaning what? Qu'est-ce que cela veut dire? Tell you, although you don't have any rich man in your family, it does not mean that you will not become rich. Si tu n'as pas un riche dans ta famille, cela ne veut pas dire que toi, tu ne pourras pas être riche. Hallelujah. And Gehazi actually she has no son, oh, but and her husband is old. Elisha said, forget about that thing, Gehazi. Call her. Verse 15. So he said, call her. When he had called her, she stood in the doorway. Elisha knew who his God was. Gehazi was still dancing. Gehazi never wanted to submit. Gehazi was very stubborn. Gehazi was very stubborn in learning from Elisha. And that was why he ended all the way he ended up. And Gehazi answered, actually, she has no son and her husband is old. So he said, call her. When he had called her, she stood in the doorway. Then he said, about this time next year, you shall embrace a son. Listen what the woman said. And she said, no, my Lord. She said, no, my Lord. No, my Lord, man of God. Do not lie to your maidservant. Hallelujah. Elisha said, woman, by this time next year, you shall conceive a son. Élisée lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu You vas shall donner embrace naissance. a son. Tu vas embrasser un enfant. Ha! This woman had a son. La femme a dit, un enfant. And then she looked at her husband, a very old man. Elle a réalisé son mari qui était déjà vieux. She said, no, my Lord, man of God, I beg. Elle dit, homme de Dieu, s'il te plaît. I know say you've been a man of God. Je sais que tu es un homme de Dieu. No make a man feel bad. Ne fais pas que je puisse me No make a sentir man start mal. look you some kind. Ne fais pas que je commence à te regarder un genre. No make a man maybe like say I made a mistake for recognition like man of God. Ne fais pas que je commence à me dire que j'ai fait des erreurs de te considérer comme un homme de Dieu. I beg, Pardon. man of God. I beg, Homme de no, Dieu. I beg. Non. You've been a man of God, master, no lie. Tu es un homme de Dieu, pardon, ne mens pas. No lie, I beg. Pardon, ne mens pas. Something very impossible for this woman. Pour cette femme, cela était impossible. That could even cause the woman to change her confession. Ça pourrait pousser même cette femme à changer sa confession. But this woman still recognized him as a man of God. Mais la femme But now she was considère comme advising the homme. man of God not to do something that she will start to look him now as not a man of God. Mais maintenant, elle conseille l'homme de Dieu de ne pas faire quelque chose qui peut faire qu'elle change la façon dont elle le voit. She said, no, my Lord, man of God, do not lie to your maidservant. Verse 17, the last verse. But, when she said, do not lie to your maidservant, man of God, I beg, do not lie to your maidservant. When she said this, she went her back. Imagine what was running in her when she was going down. I thought this was a man of God. I thought this was a holy man of God. Where finally, who then can be trusted? Je croyais que celui-ci c'était un vrai homme de Dieu. Finally, Finalement, who then can be on trusted? peut alors croire à qui? That was what was running in her when she C'est was ce going qui passait dans downstairs. le cœur de cette femme. Say, where? Now, what will cause you to know a true man of God? Maintenant, qu'est-ce qui va te pousser à connaître un vrai homme de Dieu? Is the fruit. C'est le fruit. Is the fruit. C'est le fruit. Because verse 17 Le verset was 17 talking about the fruit of Elisha. parle du fruit d'Élisée. But the woman conceived and bore a son when the appointed time had come, of which Elisha had told her. Hallelujah. After all the doubting, Après tout ce doute, after all this discouragement, après tout ce how découragement, can I recognize somebody as a holy man of God? comment est-ce que je peux reconnaître un homme And comme un saint homme de after Dieu? I started, but she never knew that it would come to pass because she already told him, please, man of God, don't lie. Elle ne savait pas que cela pouvait arriver parce But qu'elle the avait Bible dit, homme de says- Dieu ne ment pas. Mais la Bible dit, This woman conceived at the appointed time. Means that by that same time next year, the woman conceived and bare a son. cette femme a conçu et a accouché à l'époque où l'homme de Hallelujah. Dieu avait parlé. Tell your neighbor, Dis à ton voisin, this is my own time voici mon moment to conceive de concevoir my miracles. mon miracle. You have been doubting. Tu as douté,
at first. Premièrement, But mais there are certain miracles that does not concern your doubt. il y a des miracles qui ne, Whether you believe or you don't believe, il y a des miracles qui n'ont pas besoin que God tu will crois ou make que it tu to ne crois come to pas. pass. Dieu va faire ce que cela se passe. Maybe something has been causing you to be doubting Il y a peut-être quelque chose qui te pousse à douter, the servants of God. les serviteurs de Dieu, Same as this woman doubted Elisha. tout comme cette femme a douté d'Élisée. But Mais because of the righteousness of this woman, à cause de la justice de cette femme, because of the honor this woman honored the man of God Elisha, à cause de l'honneur qu'elle a donné à l'homme de Dieu Élisée, you can be a good Christian. tu peux être un bon chrétien, You can be somebody who is righteous, who do righteous things. tu peux être quelqu'un qui fait des You choses cannot droites. see somebody who is in pain and you pass without helping. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui est dans la... Tu passes. You can be somebody Tu peux être who quelqu'un is helping those that are in need. qui aide ceux qui sont dans le besoin. That cannot pass anybody without greeting. Tu ne peux pas traverser quelqu'un But sans a saluer. moment can come in your life upon all those good things that you are doing. Mais un moment peut venir dans ta vie, au A milieu de tout moment ce can bien come que tu in fais, your life. un moment peut venir dans ta vie That God wants to bless you. où Dieu veut te bénir. But maybe because of lack of faith, Mais à cause du manque de foi, doubt, du doute, that may cause you to miss that blessing. peut te pousser à perdre But cette that bénédiction. moment, Mais à ce moment, God will go back and look at the righteous work that you have done. Dieu va regarder le bon travail que tu as fait avant. And pass through them and give that miracle, whether Et il you va have faith or s'appuyer not. sur ça pour te donner ce miracle, que tu crois ou pas. It was because of what this woman did. C'était par rapport à ce To que cette femme a Elisha fait à and his Élisée servant. et à son serviteur. It was because of the righteous works of this woman. C'est à cause du travail de justice de cette It femme. was because of the kind of honor that this woman gave to the man of C'est à God. cause de l'honneur qu'elle a donné à l'homme de Dieu. If you honor God, Si tu honores Dieu, if you respect God, si tu respectes Dieu, respecting God means respecting His word. respecter Dieu, c'est respecter sa Respecting His parole. word means respecting all the commandments He has given to you. Respecter sa parole, c'est respecter ses That we should commandements. forgive people. Nous devons pardonner. Whatever somebody does to you, don't keep the person for long Quelque in your chose que heart. quelqu'un fait, pardonne à cette personne. Forgive the person for the sake of Christ. Pardonne cette personne au nom de Dieu. Even though something is clear that you should not forgive, Même si tout est réuni pour que tu ne pardonnes pas, see every reason that you should forgive because you have done so much evil before God, but God has forgiven you. trouve une raison de pardonner parce que toi également tu as fait des choses devant Dieu et Dieu t'a pardonné. Hallelujah. Whatever be the situation Quelle que soit la situation that you face in que tu life, fais, à laquelle tu fais if face, you are somebody who always approaches that situation with the word of God, si tu as quelqu'un qui approche cette situation avec la parole de somebody Dieu, catches you with quarrel, quelqu'un t'engueule, you remember that God don't want that kind of thing. tu dis que Dieu ne veut pas ce genre de Tell that choses. person, even though you are looking for quarrel with me, Tu dis à cette personne, même si tu me cherches les querelles, for the sake of Christ, I will not quarrel. Even if the person au nom de Dieu, say je ne veux but pas what, say but what, m'engueuler avec toi. swallow it. Même si la Swallow personne it. dit quoi, avale That's why cela. Apostle Paul said we die daily. That die daily means that swallow it. It is paining you, Ça yes, te fait but mal, die with it in your heart. mais meurs avec cela dans It ton is cœur. when you will die with it in your heart Lorsque tu vas mourir avec cela dans ton cœur, that God will come and do something great in your que life. Dieu viendra is faire quelque when- chose dans ton cœur. You carry the burdens of people. Lorsque tu portes la peine des autres, That is when you will also be glorified like Jesus Christ. c'est à ce moment également que tu seras Before glorifié Jesus comme Christ Dieu. was glorified, it was when he carried the burden of people C'est parce que Jésus-Christ a porté la peine des and autres died with qu'il it. And because qu'il est of mort that, avec. God glorified Et him. à cause de cela, Dieu l'a For you glorifié. to also be glorified, you Pour que need tu sois to carry glorifié, pains of people Tu dois and porter die with it. les peines du peuple. Even et if you are in mourir a avec. position to answer people, don't answer for the sake of Christ. Au nom de Christ, même si tu es dans la When God position de sees that répondre, you ne réponds do pas. everything possible to respect his word, Lorsque Dieu verra que tu fais tout pour respecter sa parole, you will see that you will never lack. tu verras que tu ne vas Whether jamais you manquer. have faith or not to receive from that man of God, Que tu as la foi ou pas, God will remember all the good things that you are doing. Dieu va se rappeler de toutes les bonnes choses que tu He as will faites. give you that miracle by force. Et il va te donner ce miracle par Whether la you force. have faith or not. Que tu aies la foi ou pas. What this woman did, Ce que cette femme avait fait, there was every reason for Elisha to allow this woman. After the woman have complained, no man of God, don't worry about me. I have lorsque la femme a everything. dit, ne I am t'inquiète blessed. pas, I have everything. je I suis live among my béni, ne people, so t'inquiète pas don't pour worry. moi. Je vis au Elisha milieu had de ton every reason to allow this woman. Élisée avait toutes les raisons de laisser But because he sa was a femme. man of God, Mais parce qu'il était un homme de he knew Dieu, that
there is something that God wants to do for Il this savait qu'il y woman. avait quelque chose que Dieu veut faire pour cette Because of what cette this femme. woman did for Elisha, À cause de ce que cette femme a fait, Elisha said, because of these things that this woman have done, Élisée a dit à cause de ce que cette dame a fait, I should not allow this woman to go without receiving what God wants je ne for peux pas her. laisser cette femme partir sans recevoir There ce are que things Dieu a that you gardé. need, you are even ignorant of them. Il y a des choses dont tu as besoin, mais tu That ignores your cela. eyes will be open, that you need them tomorrow. Tes yeux vont s'ouvrir que tu en as besoin But God seulement will demain. give them to you now. Mais Dieu peut te donner cela aujourd'hui. Hallelujah. Hallelujah. Please, S'il vous plaît, never you disrespect or dishonor a man of God. ne Before you. manque jamais de respect à un homme de Dieu devant toi. A man of God, I've not said preachers. There are many preachers, but they are not men of God. Il y a beaucoup de prédicateurs, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes de Dieu. This woman told her husband, Cette dame a dit à son mari, I know, je sais, my husband, I know mon mari, je sais. this is a holy man of God. I know. Ça, c'est un saint homme If she de never Dieu. knew, she would have not prepared everything that she Si prepared elle for ne l'avait Elisha. pas su, elle ne devait pas préparer toutes ces choses qu'elle avait préparées. And now, what she needed the most Et ce dont on avait besoin le was plus, in the hands of this man of God. était entre les mains de cet homme de Dieu. What you are asking God of, Ce que tu demandes à Dieu they are in the hands of his servants here. sont entre les mains de ses serviteurs ici. God will not remain there and say, my daughter, what do you need? You say, maybe you need finances, Depuis que tu as besoin business. des finances, God will not remain up there Dieu ne and va pas say, rester take, en haut là-bas et il va dire prends. and you want to open your eye, money just appear in your hands. Et lorsque tu ouvres tes yeux, tu vois l'argent 10 apparaître million dans tes to go mains. and start business. 10 millions pour aller commencer une activité. Even if you fast for 100 days, you will never see that money. You Quand are tu fasting jeûnes to pour- ask for breakthrough. Tu pries pour Your la fasting percée. is for breakthrough, not Tu so. jeûnes pour la percée. You go for fasting that God pars should give jeûner. you breakthrough, Dieu financial t'accorde la breakthrough. percée. After you are fasting, Après ton jeûne, you will meet God there in the mountain. tu vas rencontrer Dieu là-bas. God will tell you, my daughter, I have heard your prayer. I Dieu have te answered your dira, prayer. j'ai écouté tes prières, j'ai répondu à tes prières. But on coming down that mountain, Mais lorsque tu descends de cette do you montagne, have the physical cash in your hands? est-ce que tu as l'argent, le cash physique Hein? entre tes mains? On coming down that mountain, is that physical cash on your hands? Mais est-ce que c'est cet argent physique But que what tu as? have God told you? Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? That He has answered your prayers now. Il a exaucé tes prières. After that word, but are you seeing any money in your Mais hands? après cette parole, est-ce que tu Until vois you l'argent left dans the tes mains? mountain, you have already passing, you come down. Any physical money in your hands? No. Where is that money? Où est donc cet argent? In the hands of somebody, Cet argent entre les mains de a quelqu'un. man. If you don't honor people, Si tu n'honores pas les if you gens, don't respect people, si tu ne respectes pas les gens, if you don't have good relationship with si people, tu n'as pas de bonnes relations avec les gens, you will see that tu verras que what you need ce dont tu as will besoin never reach you ne va jamais te until parvenir you have good relationship. juste à ce que tu Even aies des with that bonnes your relations. brother that you don't want to greet, Même si c'est avec ton frère que that tu ne veux your pas uncle that you saluer, don't want to greet, cet oncle que that tu ne your veux pas auntie that have saluer, hurt you. cette If tante you qui t'a don't énervé, reconcile with them, si tu ne te réconcilies you pas will avec see eux, that what you need is in their hands. tu verras que ce dont tu as besoin est entre leurs mains. And if you don't reconcile with them, it Et will si tu never ne te come to you. réconcilies pas avec eux, cela God ne will viendra never pas. sit in heaven and give you what you need. Dieu ne sera pas dans Say, le ciel "Take, et I have t'envoyer given." No. que prends He c'est will, pour toi. he will say, I've answered your prayer, but he will send you Il to te go and dira, get it. j'ai exaucé ta somewhere. prière, mais il t'enverra. What this collecter cela woman quelque need part. was in the hands of Elisha. Cette femme avait besoin de quelque chose qui était entre les... This woman honored Elisha, Cette dame a honoré Élisée. respected Elisha, Elle a respecté Élisée. and because of that, Et à cause de she cela, received the miracle elle a reçu le that she miracle never expected could happen. qu'elle n'attendait pas que cela soit possible. Hallelujah. Tell your neighbor, Dis voisin, what can God do for you? qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? That was the question Elisha asked this woman. C'est ce que Élie a Call demandé me à cette this femme. my woman when she came. Lorsqu'elle est woman. venue, femme, What can I do for you? que puis-je faire pour toi? Elisha said, what can I do for Élisée a you? dit, que puis-je faire pour toi? We are here. Nous sommes là. What do you want God to do for you? Qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi? What can happen before God can ask you that question? Qu'est-ce qui peut se passer pour que Dieu te pose cette question? It is God that must ask you that question. C'est Dieu qui doit te poser cette question. The person that is having something to give you, Celui qui a quelque chose à he te is the donner, one to ask you that question. c'est à cette personne-là c'est cette personne seule qui peut te poser cette question. And something must happen before that kind of question can come. Et quelque chose doit se passer avant que on arrive au point de Something poser cette question. happened Quelque chose s'est before passé Elisha asked this woman that question. avant qu'Élisée ne pose à cette dame cette question. There were many women Il y avait beaucoup de femmes in Shunem.
There were many people in Il y Shunem avait beaucoup de gens à that Sunem needed children, qui avaient besoin that d'enfants, needed breakthrough, qui avaient besoin de that personnes, needed this. qui avaient besoin de ceci ou cela. People were there that are suffering. They don't have anything to eat. Les gens souffraient, ils n'avaient pas de quoi Why could manger. Elisha not go to them and ask them, can I talk to the king or the Pourquoi commander of army for you? Élie n'est pas parti vers They will Élie. be very joyful because they don't even have their own to eat. Elle devait être très But ravie. why would he go to a woman that already have everything? Mais pourquoi est-ce qu'il allait vers une femme qui avait déjà And tout? she is still insisting that, woman, what do you want me to do for Et you? il a insisté, femme, que veux-tu que je fasse pour toi? Why could he not ask another person else or any other person? Pourquoi il n'a pas demandé à d'autres personnes? Means that there is something that you must do before God can ask you that question. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire avant que Dieu ne te It's pose not cette for question. everybody. Tout le monde. God have everything, Dieu a tout, but he does not give everything to mais il ne everybody. donne pas tout à tout le monde. There is something that you must do Il y a quelque chose que tu dois faire before God can come and give you something. avant que Dieu ne puisse venir faire cette Not chose. only giving you something, Il ne va pas seulement te donner quelque but that chose, kind of question. mais ce genre de question, When God asks you that question, lorsque Dieu te pose cette if question, one day you sleep in your vision, si un jour dans ta vision, God or a man of God Dieu ou un homme de appear to Dieu you and asks you, apparaît dans la my vision et son, te my demande, daughter, mon fils, ma what fille, do you want me to do for you? que veux-tu que je fasse pour toi? That day, Ce jour, you alone, you know what you have done before that question comes. toi seul sauras ce que tu as fait avant que Before cette God question asks you ne that vienne. question, something must be done. Avant que Dieu ne te pose cette question, quelque chose doit être fait. It was not for nothing that Elisha asked this woman that Ce question. n'était pas pour rien qu'Élisa a posé All the cette things that question. this woman did for them. Tout ce que cette femme avait fait pour eux. She was not his family member. Ce n'était pas les membres de Naughty, sa naughty. famille. Il n'y avait aucune First time relation. to see her, La première fois de le she voir, just invited him, elle a invité, did everything elle a tout préparé. before the question came. Et avant que la question ne vienne, What do you want me to do for you? que veux-tu que je fasse pour toi? God had many servants in the Dieu avait past. beaucoup de serviteurs. He had people Il avait les gens that were kings. qui étaient des rois. But he came only to one king, Mais il est allé vers un seul roi, Solomon. Salomon. What can I do for you? Que veux-tu que je fasse pour toi? Means Solomon did something to God Ça veut dire que Salomon avait fait quelque chose pour Dieu. that provoked God. Qui a touché Solomon Dieu. did something to God Salomon avait fait quelque chose that touched the heart of qui a God touché le cœur de Dieu before that kind of question came. avant que cette question ne vienne. And what did Solomon do? Et qu'est-ce que Salomon avait fait? The Bible says, and Solomon sacrificed 1,000 sheep La Bible déclare que on Salomon God's altar. a sacrifié 1000 bœufs. Imagine, even the law of Moses. It says they always take but one sheep, two sheep to the altar, they sacrifice this. But one man will come and sacrifice. Une seule personne a One man sacrifié. will spend his money Il a dépensé son argent to buy 1,000 sheep pour acheter 1000 têtes de bétail to sacrifice for God, pour sacrifier devant to Dieu, bless God with. pour bénir Dieu avec cela. God was shocked. Dieu était choqué. I have never seen anyone Je n'ai jamais vu quelqu'un that have ever done this kind of thing to qui me. a fait ce genre de choses pour moi. To bless God in the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, they were sacrificing on the altar. il y avait le sacrifice à l'autel. They were blessing God. Là, c'était une façon de bénir Dieu. What is the meaning today? Quel est le sens de For you to cela? sacrifice to God, Pour te sacrifier à Dieu aujourd'hui, someone is not saying you should take this, take this, take this, je ne and dis pas come que va to prendre the Holy ceci, Mountain cela, Ministry tu viens devant and l'autel place here. et que tu te No. places ici. To sacrifice for God, Sacrifier pour Dieu, even if you are only 5,000, 5000, buy something, achète quelque chose, give it to those that your neighbor that does not have anything to eat. donne à ton voisin qui n'a Buy rien à rice, manger. share it, and give to her. Achète le riz, partage et To donne un peu. visit the needy, the orphans. Achète quelque You chose, know visite les children that orphelinats. are suffering, they don't have anything to eat. Il y a des gens qui souffrent, Since qui n'ont pas de quoi they don't manger. have. Whatever you have, Quel que soit ce que tu as, to sacrifice for God, you go and take care of these people. va et prends soin de To ces gens. sacrifice for God, you take care of those that are in need Pour of what you sacrifier à have. Dieu, va vers les personnes To qui sont dans le sacrifice for besoin. God, don't say you don't have money, Je- but you have dresses. Mais tu as des habits. Share your dresses with people that don't even have any dress. Partage tes habits avec ceux qui n'ont pas de That's the vêtements. meaning of sacrificing to God. C'est ça le sens du sacrifice When you à Dieu. start to do this, Quand tu commences à faire ces choses, God will come and ask you, my son, my Dieu daughter, viendra et il va what te can I demander, do for you? mon fils, ma fille, que puis-je faire pour toi? Without these things, go and fast for 100 days. That breakthrough will not come. Sans ces choses, va même jeûner pour 100 jours, ces choses ne viendront pas. Cette personne ne viendra pas. Fast for 200 days. Jeûne même pour That 200 breakthrough will jours. not come. Cette personne ne viendra pas. The secret is go and sacrifice. Le secret, c'est va
et In the sacrifie. days of old, Solomon sacrificed 1,000 sheep to God. Dans les temps anciens, The Salomon a other people come and sacrifié 1000 sacrifice one têtes de bétail. sheep, 2 sheep, 3 Parfois d'autres sheep. venaient sacrifier 2 Solomon chèvres. gathered trois all his moutons. money. That Salomon no, rassemblait tout son let me argent. give it to God. Il a dit que j'abandonne cela à Dieu. The sheep, the sheep, the 1,000 sheep. You people think when they sacrifice it on God's altar, those the body of those sheep they remain there on the altar and Les gens pensaient que and est-ce get que quand rotten there. sacrifiait, No, est-ce que les moutons ne restaient pas sur l'autel? people eat it. Les gens mangeaient cela. And who are these people? People that does not have it. Et c'est les personnes qui n'avaient pas qui mangeaient cela. They share it to them. On a partagé cela à eux. Those 1,000 sheep, Solomon sacrificed it to God by taking care of God's people. Ces 1000 bœufs que Salomon a And because sacrifiés, of that, God cela a pris visited soin him. de God d'autres will not personnes. visit you if you have not done anything that will touch his throne. Dieu ne peut pas te visiter si tu n'as pas fait quelque chose qui touche son cœur. He will not visit you. Il ne peut pas te visiter. The little you have, don't say you don't have anything. Ne dis pas que tu n'as rien. Le peu que tu as, You may have 200 francs. tu peux avoir 200. That 200 francs, C'est 200 francs. God will give you the same thing he gave to Solomon. La même chose qu'il What a donné can à I do for Salomon. you? Que peux-je Don't be faire pour toi? surprised that only 200 francs. Dans les 200 que tu as, If you take it all and give it to somebody and Si tu remain without even 100 donne francs, cela à quelqu'un et que tu restes that sans same rien. question will come to you. Cette même question It's viendra not vers the toi. amount of money that you Ce have. n'est pas la that is quantité sacrificed. d'argent qui compte, It is the state of your heart. mais c'est l'état de ton cœur. God sees that if you can have only 200 Si and give it, Dieu va voir que si tu as seulement means 200 that et if que you tu donnes have à quelqu'un, 10,000, you will still give it. ça veut dire que même si tu auras 10 000, tu pourras le donner également. All of us here, we have something to give to God. Tous ici, nous avons quelque chose à donner Giving à Dieu. something to God is giving something to the people He has created. Quelque chose à Dieu, c'est And donner they are quelque chose aux gens suffering. qu'il a créé. Et ces Once you personnes take qui care souffrent. of them, you are taking care of God. Lorsque tu prends soin d'eux, tu prends soin de Dieu. Elisha was representing God. Élisée When the représentait woman Dieu. take care of Elisha, Lorsque la femme a pris soin d'Élisée, he was taking care of God. alors elle prenait She soin de was taking Dieu. care of God. And God visited him. Et Dieu l'a visité And Elisha visited her. et Élisée l'a Because visité. Elisha was representing God. Parce qu'Élisée représentait Dieu. What do you want God to do for you? Que voudrait dire que Dieu fasse pour toi? Before that question comes, what have you done that God can come and ask you that question? Avant que cette question ne vienne, qu'as-tu fait qui puisse pousser Dieu à te poser cette question? Even if you don't say, even that 200 francs, man of God, that's when they talk so. Even 100, I never even chop the money in Même time. si tu dis que les 200 dont Even tu parles, 100, même I 100 don't even francs, get a je mobile n'ai pas card. So encore even that mangé. 200. Yes, you may not have even 100, Tu peux même ne pas avoir 100 francs, but you have your mouth that you can glorify God with. mais tu as ta bouche pour laquelle tu peux glorifier Dieu. Have you glorified God? As-tu glorifié Dieu? You have something to glorify God with. Tu as quelque chose avec laquelle tu peux Have glorifier you Dieu. used your mouth to glorify God with Est-ce que it? tu as utilisé ta bouche pour Or you glorifier have Dieu? used your mouth Ou tu as utilisé ta to bouche insult, pour insulter, to gossip, pour faire le commérage, to do this, to do that? pour faire ceci ou pour faire You don't cela? have anything, but you have your mouth to glorify Tu God. n'as rien, mais tu You as ta have your bouche pour mouth to glorifier sing Dieu. praises to God. Tu as You ta have your mouth bouche to pour worship God with adorer it. Dieu. Have you used it to do that? As-tu utilisé ta bouche pour faire cela? When you still do that with just your mouth, God will still be happy in His throne. Lorsque My tu feras daughter, cela you have avec ta worshipped bouche, me. Dieu You sera have content. praised me. Tu m'as adoré, tu m'as What loué. can I do for you? Que puis-je faire pour toi? Blind Bartimaeus, L'aveugle Bartimée, he never had any money with him. il n'avait pas d'argent avec lui. He never had nothing. Il n'a Nothing. rien. But blind Bartimaeus had his mouth. Mais l'aveugle Bartimée avec sa He bouche. said, even though Il a dit, même si I don't have money je n'ai pas d'argent, to share to people, partager avec vous. but I have my mouth Mais j'ai ma bouche that I can glorify God with it. avec laquelle je peux glorifier Dieu. When Jesus was passing, Lorsque Jésus-Christ passait, blind Bartimaeus, l'aveugle Bartimée he shouted, a crié, Son of David. fils de David. What is the meaning of that son of David? Quel est le sens de fils de David? Was the name of Jesus Christ David? Est-ce que le nom de Jésus c'était David? His name was Jesus. Son nom était Jésus. His father was Joseph. Son père était Joseph. He did not even say Jesus, Joseph, or Joseph, Jesus. Il n'a même pas dit Jésus, Joseph ou Joseph, Jésus. He said, Son of David, Mais il a dit fils de David, have mercy on me. aie pitié de moi. He used his mouth Il a utilisé sa bouche to worship Jesus. pour adorer Jésus. He used his mouth Il a utilisé sa bouche to honor Jesus, pour honorer Jésus, to sing praises to Jesus. pour chanter les louanges à Blind Jésus. Bartimaeus, he was praising Jesus. Il louait Jésus, l'aveugle People were Bartimée. only following him. Les gens suivaient seulement Jésus,
Blind Bartimaeus said, I will not just follow him because I Mais want l'aveugle something. Bartimée a dit non, je ne vais pas seulement le Because I suivre. know that before God will say, what do you want me to do for you? Means that you must do something Je first. sais qu'avant que Dieu ne pose cette question, que veux-tu He que je said, fasse? okay, Tu dois faire quelque I will chose. not say that I'm blind. Je vais- Let me first of all praise him first. Laissez d'abord que je If I l'adore. praise him, Si je l'adore, if I honor him, si je l'honore, if I respect him, si je le respecte, then he will ask me that question, what do you Alors, want me to do il va for me you? poser cette question, que veux-tu que je fasse pour toi? Even though I don't have 5 francs. Même si je n'ai pas 5 francs. Blind Bartimaeus said, son of David. L'aveugle Bartimée dit fils de David. Look, in Israel, in that generation when Jesus Christ Dans was cette David, génération, that long ago, not so, but the whole Israel, the person that was in their head, les gens was qui King étaient dans le David. cœur du peuple They d'Israël, c'était honored David. King David till the day of New Testament. Ils ont honoré They talk le about roi David David. au niveau du Testament. They knew that the Messiah would come through David. Ils savaient que That le was Messie why devait they venir were par David. honoring David, King David in C'est vrai Israel. qu'ils honoraient David en Israël. And so, blind Bartimaeus, to prove to Jesus that he honored Jesus, David Bartimée pour He pouvoir said, Jésus qu'il son l'honneur. of David. Il dit fils de David. picking where they like a pa, Quelqu'un qui pouvait être comme son 60 names. How many times have you called your uncle, your brother, or your mother, or Comment your est-ce que father, quand est-ce que and tu call appelles them ton nom, sweet ta tante? names? You Avec have des people jolis that noms. they have something in their pocket. Tu as les gens qui But ont... every day you are tying your Chose face dans leur before them. poche. You cannot even greet them. Mais Tie tu your face. attaches ta How poche would là that pour thing saluer. leave their pocket? Comment est-ce que cette chose va laisser leur poche? How many times have you pampered them with good names? Comment est-ce que tu Pamper les, them with quand est-ce que good tu les names. as flattés avec les bons noms? Eh? Those that are married, they know what I'm saying. Ceux qui sont mariés savent What de quoi their je wives parle. always do, and something comes out. Comment les femmes Hein? font souvent pour que quelque chose sorte. How long have you done that Comment, depuis combien de temps as-tu fait cela to people? pour les gens? When people like that, you should honor them. Les gens aiment quand on les People like honore. that, you should respect them. Les gens aiment lorsqu'on les respecte. Don't respect them. Ne les respecte Don't pas. honor them. Ne les honore And pas. see whether you receive that Et breakthrough. tu verras si tu vas Every day recevoir you'll cette be personne. praying to God, praying to God, Tous les praying jours, to tu vas God. prier à Dieu. God will be telling you your vision. I've answered you. I've answered Dieu you. va I've te dire dans la answered vision, you. je t'ai répondu. Don't je t'ai respect or répondu. honor people. Ne respecte pas les gens, ne You les die honore still pas. seeing visions of breakthrough till the day Tu you vas die. mourir, tu vas Physically, 5 continuer à francs, voir you la know, get percée. out. Till the day you start to respect and honor the people that are in front of you. They vas are the respecter, people that honorer will les gens. give you what you are praying to God. Il y a des gens qui vont te donner ce que tu demandes à Dieu. Cajole them, you will see something will come out. Cajole-les et tu verras quelque chose qui va sortir. Jesus, it did not end there. If I only say Jesus, it's just Jésus. like you have called somebody Ngwa, Jésus ne s'est pas arrêté là. son of David. Il a dit fils de David. Where picking where they like pa, where everybody Un knew enfant that qui est David was comme a son very père. good man. David was a very honored man. So David Jesus était Christ un already grand. knew that, oh, they are recognizing me as an honorable man. Jésus a dit, As oh, on a me beast. reconnaît comme Ah. personne honorable. Jesus was among crowd. Jésus est au milieu de la foule. Most of them, they were always shouting, Les gens criaient. heal me, deliver me, Guéris-moi, this délivre-moi. me. Everybody was only asking. Nobody Tout le was monde even demandait, honoring tout le or monde respecting demandait, him. mais personne ne l'honorait. It's just like you have a brother or an auntie. It does not even Comme that you ça, call him because un frère, anytime you un- call him, auntie, I broke, auntie, I need this. Il ne veut pas que tu Auntie, l'appelles send money, I pas. Tout never le fois chop. que tu appelles, Next c'est time pour when I demander ask you, quelque oh, chose. uncle, we sing your call. It will start again. À chaque fois que tu vas appeler, ton Is oncle that not va what is t'appeler, happening va to dire, us? ah, il veut encore It will commencer. start again. It will just put the call afar. Il va pousser le He or she téléphone. already know if he answers. Parce que c'est I que si don't tu get this réponds, one. I never chop this Tu morning. vas demander ceci, tu vas demander cela. There is no one in this world that would love to be hearing that kind of thing in his ears. Il n'y a personne en ce monde qui Even peut though aimer there is something in entendre the cela, pocket, même s'il y a no l'argent one dans would la love poche. to be hearing complain. Personne n'aime écouter les plaintes tout le temps. One day call him or Un her. jour, appelle-le ou appelle-la, Respect him, honor him. honore-la ou Many honore-le. people were there doing what we are doing today. Beaucoup de gens faisaient But ce que faisons only aujourd'hui. one man inside that crowd. Mais une seule personne dans cette He did foule not ask it. qui n'a pas He said, demandé. no, I don't behave like these people. Il a dit, non, je ne vais pas faire comme tous ces gens. Good for nothing people. I will respect this man. I will honor this Je man. vais honorer cet homme. I will honor this man's name. I will kajoyi. Je vais honorer cet homme. Jesus, son of David. Si Jésus, fils de David, Jesus turned. Jésus s'est retourné. Everybody have been shouting Jesus, Jesus, Tout le monde Jesus, dit Jesus. Jésus, Jésus. But I'm hearing another man is recognizing me as the root of David. Mais quelqu'un The d'autre me one that reconnaît God comme la himself- racine de David. David was the only man that God said, the man after my heart. So David était the le whole seul- Israel knows that David was like, Tout Israël savait he que was David just like the son of God. était juste comme le fils de Dieu. Jesus, everybody was shouting in that crowd, Jesus, Les gens Jesus, criaient, heal me. Jésus, Jesus, guéris-moi. heal me. Jésus, Jesus, give délivre-moi. me truth. Jesus, give me money. Jésus The donne-moi l'argent. one man, Mais une seule personne. he said, Jesus, Il a dit- son of David. Jésus, fils de Jesus said, David. what? Jésus s'est retourné. Who is this man? Qui est cet homme?
If it's not only you one like me, they call a sweet name for you. Even Parce que c'est Jesus, seulement toi qu'on even qu'on Jesus appelle par also le nom. loved that they should also call him sweet names. Même Jésus-Christ aime quand He lui said, on l'appelle "What? par Who des is this bons noms. man?" Il a dit, qui est cet homme? He saw him. He went to him. Il est allé vers lui. He was blind. He could not do Il était anything. aveugle He et was helpless. He went to him. il est allé vers He lui. was not the only blind man there. Il Many n'était pas le people seul were there aveugle là. blind. Beaucoup de Many personnes people étaient were there aveugles. crippled. Tout le monde, beaucoup de personnes étaient infirmes. But all of them, Mais I beg, tous, I beg, can't hear me. I beg, can't Ah non, viens deliver me guérir, me. I viens beg, me can't do délivrer. this. But only one man, mais une seule personne he worshipped Jesus first. a d'abord adoré Jésus. Joe was happy now. Jésus était He did content. something to Jesus. Joe was happy. Il a fait quelque Look, chose, if Jésus you était don't do content. something to God, God will not do something to Si you. tu ne fais rien à Dieu, Dieu ne fera rien pour toi. If you don't do something to God, God will not do something to you. Si tu ne fais rien pour Dieu, Dieu ne fera rien pour toi. To do something to God don't mean that take your money and come and give the money on the Faire quelque altar. chose pour Dieu ne veut pas No. dire que tu viens donner l'argent à l'homme de Dieu. If you don't respect the people that God have created, Si tu ne respectes pas les gens que if Dieu you a créés, don't take care of the people that are in need beside you, tu ne prends pas soin de when you ceux are qui sont doing dans that, you le are besoin. doing it for God. Quand tu fais cela If à you Dieu. don't do these things for God, Si tu ne fais pas ces choses pour Dieu, God will also do nothing for you. Dieu ne fera rien pour toi. That's why many people can come in church. C'est vrai que beaucoup de personnes peuvent venir à l'église. Somebody, you can be in church for maybe for the past 1 year now you are in Tu peux church, être à l'église pendant but plus nothing d'un has an. changed in your life. Rien n'a changé dans ta But vie. you went and invited somebody Mais tu peux inviter quelqu'un and brought that person today. et cette personne As vient. that person is entering, Comme cette personne entre, the first thing, man of God, the man of God just, yes sir, the man behind. You are sitting right in front. tu es assis But the man devant. of God say, the man behind, the L'homme man va dire non, la behind. personne qui est Ah, derrière. You want to turn. Is the Tu man veux that tourner. you know that was a sinner. The man that you just invited Tu dis today. que c'est la personne que tu as invitée aujourd'hui, un pécheur. I've been here 1 year. This man of God need to talk for me. Je suis ici pendant Every un day. an, l'homme de Dieu ne va How jamais can I parler. brought somebody today? Comment je peux inviter quelqu'un aujourd'hui? Do you know what that man was doing Est-ce que tu sais ce que cet homme faisait? behind? Do you know what that man was Derrière. doing behind? Est-ce que tu Do you sais know ce the qu'il faisait people derrière? that man was helping behind? Est-ce que tu connais les personnes qui Do you sont know what that derrière? man was doing to those that are in need? Est-ce que tu sais ce que cet homme faisait pour Do ceux you qui know sont the dans kind le of besoin? help that that man was giving to his neighbors that are in need? Est-ce que tu sais comment cette personne aidait ses voisins? What he was doing, God was seeing. Ce qu'il faisait, Dieu voyait. God just used to go and bring him to come and Dieu receive. t'a juste utilisé pour que tu ailles You are tu here viennes every recevoir. day, you have not done it. Mais toi, tu es ici tous les jours, tu ne l'as pas You fait. must do something for God before God can do something for you. Tu dois faire quelque chose pour Dieu pour que Dieu fasse quelque chose pour toi. Jesus came to blind Bartimaeus. Jésus est venu devant l'aveugle You have Bartimée. worshipped me. Tu m'as adoré. It means that you have done something for Ça veut me. dire que tu as fait quelque chose pour moi. So now, Maintenant, what do you want me to do for you? que puis-je faire pour toi? That question again. Cette question encore. The same question God asked Solomon. La même question que Dieu a posée à Salomon. The same question La même question. Elisha asked the Élisée Shunammite woman. a demandé à la Sunamite. Jesus is asking that same question again to blind Bartimaeus. Jésus demande à And if you want to look, all these people, they did something first Et ces gens-là ont fait before quelque that chose question came. avant que cette question ne vienne. Hallelujah. This is what God wanted me to share with you people, so that you people will know the secret to receive from his kingdom. C'est cela que Dieu a voulu que je partage ceci avec It's vous. not pour que vous sachiez fasting. Le secret de It's son not royaume. much prayer. Ce n'est pas beaucoup de prières. It is doing something for him first. C'est faire quelque chose pour lui Doing d'abord. something for him first Faire quelque chose pour lui. is by obeying his word. C'est en obéissant. That you should forgive people. You should help those that are in need. Nous devons aider ceux qui You sont dans should le do besoin. this. Means that you have done something for him. Ça veut dire que tu as fait quelque chose pour lui. He will now do something also for you. Alors il viendra Clap pour for faire Jesus quelque chose Christ. également pour toi. Acclamons pour Jésus. Are we blessed? Sommes-nous bénis? Are we blessed? Sommes-nous bénis?